Un jour, on a interroge un prisonnier dans le couloir de la mort sur son dernier souhait. Il a répondu, Je veux passer ma dernière nuit avec une vierge. Mon dernier souhait est d'être vierge pour une nuit. Tout le monde a été choc. D'entendre cela. Puis, une policière courageuse, elle-même vierge, et accepte d'exaucer le dernier souhait du prisonnier. Mais si qui se passe cette nuit-là, est si horrible que toute la prison est remplie de ces cris pour savoir si qui s'était réellement passe. Continuez à suivre cette histoire jusqu'à la fin. Je m'appelle Alia Hazen, j'ai 40 ans et je suis inspecteur de police. Ces 40 années de ma vie se sont écoulées entre les tribunaux, les commissariats et les murs des prisons. J'ai vu d'innombrables criminels. Certains semblaient innocents, d'autres étaient impitoyables, mais il y avait un prisonnier qui les. Mon cœur dans un étrange état de conflit intérieur. Prisonnier numéro 97. Il ne ressemblait pas à un criminel ordinaire. Il y avait une étrange profondeur dans ses yeux, comme s'il était perdu. Un monde lointain je ne pouvais pas le qualifier d'innocent, mais il ne me semblait pas ruse non plus. Chaque fois que je le regardais, j'avais l'impression qu'il était plongé dans ses pensées. Un calme mystérieux se lissait sur son visage, mais si calme était comme enveloppé d'une tristesse inconnue. Ce qui me faisait le plus mal, c'est qu'il n'avait que 19 ans. Il n'avait même pas encore vraiment vu ce monde, mais il était déjà sans lui dire adieu pour toujours. Il parlait tous peu, comme s'il n'avait plus de mots au pays qu'il ne voulait tout simplement pas parler. Souvent je voulais lui demander quel crime il avait commis pour mériter la peine de mort. Mais la tristesse et l'impuissance qui se lissaient sur son visage à chaque fois m'obligeaient à garder le silence. Travailler dans la police faisait de moi une femme forte. La profession l'exigeait, mais en regardant le prisonnier, j'avais l'impression que quelque chose de doux s'éveillait en moi, comme si une question qui n'était pas la mienne était née. En moi, cependant. Le règlement de la prison était strict, il était strictement interdit d'établir des liens personnels avec les prisonniers ou de leur témoigner de la sympathie. Aujourd'hui, j'ai reçu un ordre dans 2 jours. Le prisonnier numéro 917 sera exécuté avant cette date. Il sera autorisé à rencontrer ses parents pour la dernière fois. Après avoir lu cet ordre, j'ai ressenti un étrange malaise. Une profonde anxiété m'empêche de me calmer. Je savais que toute personne condamnée à mort a le droit d'exprimer un dernier souhait. C'est son droit ultime, qu'elle veuille manger son plat préféré, rencontrer quelqu'un ou formuler une autre requête. J'essaie de tout accomplir. Le prisonnier numéro 973, qui s'appelait Adèle, a rencontré ses mères aujourd'hui. La femme est serrée son fils dans ses bras et a pleuré, répétant sans cesse, Mon fils, je crois sincèrement qu'elle te sauvera. De ce châtiment, ces mots en ressonnent dans mes oreilles. L'espoir de la mère m'a frappé. La sentence avait déjà été prononcée et aucune décision prise en prison n'avait jamais été annulée, mais la femme persistait. Elle croyait sincèrement que son fils était innocent et que miracle allait se produire. Aujourd'hui, j'ai reçu l'ordre de demander à Dieu ses dernières volontés et de lui donner l'occasion de rencontrer à sa famille. Je pense qu'il demanderait et passer un peu plus de temps avec ses proches, car dans de tels moments, les demandes grandioses sont rares. Mais je ne pouvais pas imaginer que ces dernières volontés seraient ainsi étranges et choquantes que je serais sans voix. En les entendant,
Je suis approche de lui et, pour la première fois, j'ai commencé à choisir mes mots pour engager la conversation. Après quelques instants, après une courte pause, je demande avec compassion. A-t-il m'a regardé et m'a dit doucement, j'ai une ear volant et je veux que tu me permettes de l'exaucer. Je lui ai assuré que c'était le droit de chaque prisonnier et le tien. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour exaucer ton souhait. J'ai été stupéfait par le sérieux avec lequel il parle de ses dernières volontés. J'ai dit doucement, allons le directeur lui-même viendra. Je te demande quelle était dernière volonté. J'ai amené a-t-il dans le bureau du directeur. Le directeur la regarde attentivement et a dit, mon fils, quelle est ta dernière volonté? J'ai été surpris que le directeur ait parlé si prisonnier avec tant de gentillesse. D'habitude, fella n'arrivait pas mais peut-être connaissait-il la vérité, comprenait-il l'essence du crime et pourquoi il était inflige. Il arrivait souvent que ceux qui étaient assis entre ces murs commettent des délits mineurs, mais recoivent des peines sévères, tandis que les vrais criminels se promènent en toute liberté. A-t-il après une grande inspiration et a dit, mon dernier souhait est de me marier. Je veux vivre pour la première et la dernière fois de ma vie si qu'est le mariage. Je veux passer une journée avec cette femme. Dès qu'il a dit cela, le silence s'est installé dans la pièce. Nous sommes regards avec étonnement. Le chef est resté quelques instants silencieux, puis a dit sérieusement, mon fils, nous pouvons organiser un mariage. Mais qui accepterait de poser un homme qui doit être exécuté le lendemain? Il marqua une pause et continua. Vous êtes condamné à mort. Vous n'avez même pas l'âge la famille pourrait par qualqueur vous persuader, et vous venez d'une famille pauvre. Les gens ne sont pas pressés de poser les pauvres. Surtout dans de telles circonstances. Pourquoi gâchez-vous votre dernier souhait? Pour une chose pareille? Dit le patron d'un ton sévère, pensez à un autre souhait peut-être, un plat ou une boisson que vous aimez. Vous voulez pas être rencontrer quelqu'un de spécial. Nous sommes prêts à exaucer tous vos souhaits, mais un mariage est tout simplement impossible. Vous êtes condamné à mort. Personne n'acceptera de vous épouser. Comment pouvons-nous organiser un tel mariage? Adèle répondit avec beaucoup de calme. Monsieur Patron, j'ai déjà dit que mon dernier souhait était un mariage, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dire comment mariage pourrait se dérouler tout seul. En entendant cela, le patron le regarda avec surprise. Pendant un instant, son visage exprima de l'inquiétude, comme si craignait qu'il veuille épouser un employé de la prison. Mais si qu'il dit ensuite se révéla encore plus choquant. Fais juste une chose. Fais une annonce à la mosquée. Dis à Adil Hussein veut épouser une femme qui acceptera de devenir à sa femme, mais seulement pour une journée avant l'exécution de sa peine. Dès qu'il eut dit cela, la salle s'est faite, le silence retomba. Tout le monde commença à échanger des regards incrédules. La demande était si étrange qu'il était difficile de croire si que nous entendions. Adil nous fit promettre que si la femme acceptait de l'épouser à ces conditions, nous n'empêcherions pas et la laisserions passer toute la nuit avec elle. Son ingéniosité nous fit réfléchir. Le directeur de la prison réfléchit sérieusement pendant quelques instants. Puis il haussa les épaules et dit, nous sommes presque certains qu'aucune femme n'accepterait de vous épouser de se marier et de telles conditions. Pourquoi quelqu'un gâcherait sa vie pour devenir une papaus? Pour une seule journée, à quoi bon?
Qui irate et l'encontre de essa famille per thella? Mais aucun de nos paroles n'a eu d'impact sur autre. Il a répondu calmement. Faites simplement une annonce. C'est tout ce que je demande. C'est ma dernière volonté. Si personne ne répond, je ne demanderai rien d'autre. Après cela, vous pourrez procéder à l'exécution de la peine. Je ne m'opposerai pas à l'insistance obstinée de Dill. Nous avons décidé. Nous avons fait une annonce à la mosquée. Adil Hussein, qui devait être exécuté dans 2 jours, voulait poser une fille pour une seule journée comme dernière volonté. Si une femme acceptait de l'épouser à ces conditions, qu'elle vienne. Adil était issu d'une famille pauvre. Et nous étions absolument certains qu'aucune fille n'accepterait de l'épouser dans de telles circonstances. Néanmoins, nous avons exaucé à ces dernières volontés et fait une annonce pour nous tous. Cela semblait être une plaisanterie, une demande impossible. Mais exactement une heure plus tard, un des gardes accourut vers nous et nous a dit que là, porte de la prison, il y avait une femme habillée en Marie et à quitte d'elle, la mala. En entendant cela, nous sommes sortis stupéfaits avec le directeur de la prison. Vang nous se tenait une jeune fille d'environ 17 ans et demi. Elle était vraiment déguisée en Marie. La mala se tenait à quitte d'elle, un livre d'enregistrement. Nika et la main. Le directeur a demandé sérieusement. Moula Sahib, qui êtes-vous et qui est cette fille? Mila répondit. Cette fille est venue me voir et m'a demandé de faire son Nika et de l'accompagner en prison. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle avait dit si directement que son futur mari serait exécuté dans 2 jours, nous étions tous stupéfaits. Mila continua. J'ai fait demande pour la convaincre. Ma fille, pourquoi gâches-tu ta vie, mais elle est restée ferme dans sa décision. Elle a dit qu'elle voulait seulement poser Adil a fait dans ces dernières volontés, car elle l'aime vraiment. En entendant cela, un silence pesant s'est installé dans la prison. Nous n'arrivions pas à croire que quelqu'un aime Adil à ce point au point d'être prêt à tout sacrifier pour lui, aussi étrange que cela puisse paraître. Nous n'avions aucun droit de contester notre devoir d'accomplir la dernière volonté. Du prisonnier. La mala a fait la nika entre Adil et la jeune fille dès la cérémonie terminée. Adil a souri doucement et a dit, conformant à tes promesses maintenant, envoie-moi ma femme. Je vais parler. Pour elle, saviens toi du passer un jour après que, tu peux prendre si tu veux, je n'aurai aucun regret. Peu importe. Je trouve mon amour et comme suffit. En entendant les mots d'Adil, mes messieurs se sont un peu imbués. Peut-être qu'il véritable amour est vraiment comme ça, sans peur, sans égoïsme. J'ai réfléchi, mais je ne pouvais même pas imaginer que derrière ce mariage, il y avait une histoire si choquante nous laisserait tous sans voix. La patronne et souris m'a fait un signe de tête et a dit, amenez la fille dans la cellule d'Adil et verrouillez la porte. J'ai suivi l'ordre, je les ai enfermés toutes les deux dans la cellule et je suis sorti. Je pense que la fille se fatiguerait ou se sentirait mal et las au bout d'un moment et voudrait sortir. Mais au fil du temps, j'ai commencé à entendre de légers bruissements, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir quelque chose. Il semblait que quelqu'un manipulait la serrure. J'ai eu des soupçons. Quelqu'un essayait peut-être de défoncer la porte de la cellule, mais j'étais sûr que la porte était verrouillée avec une serrure lourde et solide. Il ne serait pas facile de l'ouvrir. Je suis retourné à mon bureau,
perdu dans mes pensées, et soudain, un cri percutant et glacer le sang et ressent dans la prison. Je me suis levé d'une bande et me suis précipité vers la cellule. Adel, qu'est-ce qui s'est passé? Et je demande et écoute en regardant à l'intérieur, une jeune fille vêtue d'une robe de mariée se tenait debout, la voile basse, et sa respiration était saccadée, tout son corps tremblait quand je la regardais. Plus près, elle murmure d'une voix faible, Emmenez-moi loin d'ici, je ne veux pas rester ici. Je demande, surprise, que s'est-il passe? L'avez-vous pas de votre plein gré récemment? O votre amour fou est-il déjà passe? Maintenant, vous inquiétez pour votre propre avenir? Mais elle ne dit rien, se tenait là, silencieuse. Serrant convulsivement le tissu de ses robes dans ses poings, comme si quelque chose de terrible le secouait au plus profond de son âme. J'ai ouvert la porte, elle bondit comme l'éclair et est partie sans dire un mot. J'ai refermé la cellule, j'ai accompli mon devoir et je suis retourné au bureau pour dormir. Je ne pouvais même pas imaginer que matin, un véritable orage éclaterait à l'aube. Dans mon bureau, le chef de la police en colère a fait éruption. Où est la prisonnière numéro 97? Demandait-il d'une voix forte. Je répondis. Stupéfait. Il devrait être dans sa cellule, monsieur. Mais le visage du chef s'est figé. Vérifie bien. Mate il aboie et écoute mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis précipité vers la cellule d'Adil aussi vite que possible. Ayant couru, j'ai, comme toujours appelé. Adil, viens à la porte. Mais aucune réponse n'y parlait sur mon front de la sueur et pearl. Mon cœur battait la chamade. Je regarde le petit chat est-ce que j'ai vu ma choke. Dans la cellule. Quelqu'un en vêtements de homme était along. Face au mur, mes mains. Se sont figés. Tremblant. J'ai ouvert la porte de la cellule et la hal allam along. Puis le sol est disparu sous mes pieds. C'était la même fille qui était venue la veille en robe de mariée pour poser au deal. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur. Je me suis figé, incrédule. Elle était toujours là, quand le chef adjoint est arrivé, voyant ce qui s'est passé, il a crié, choque et furieux. Pourquoi? Où est donc passé Adel? Je n'ai même pas pu répondre. La colère du patron s'est enflammée avec une force nouvelle. Tout cela est à cause de votre négligence. Si vous ne pouvez pas faire votre travail, pourquoi êtes-vous ici? Cause de votre négligence? Un prisonnier condamné mort s'est évadé de prison. J'ai perdu la tête. Je regarde la fille inconsciente allonger la place d'Adil. C'était une ruse. Adil nous a trompés. Il s'est évadé de prison, vêtu d'une tenue de mariage hier soir. Je pense que cette fille était venue à lui par amour fou. Je croyais qu'elle l'aimait vraiment, mais tout s'est avéré être un complot. Adil a utilisé cette fille contre nous et nous aveugles par le devoir et les émotions, l'avons aide. La fille s'est assise juste en face de nous. Il n'y avait aucun peur et un regret sur son visage. Elle avait l'air absolument calme et a dit, tu es très grand injustement. Il ne méritait pas la peine de mort. J'ai répondu avec irritation. L'avenir nous le dira. Elle me regarde droit dans les yeux et a dit, il est innocent et le temps le prouvera. Ces paroles m'ont encore plus mis en colère, mais je ne pouvais rien faire. À ce moment-là, le chef de la police a ordonné d'un ton sévère. Trouvez rien immédiatement. Si nous ne l'attrapons pas, comment allons-nous informer-nous? Supérieurs dans 2 jours? Il devait être exécuté,
mais il s'est cap apres nous avoir tromps. C'est un hant pour nous tous, mon cœur battait la chamade. Je n'y comprenais toujours pas comment j'avais été cruellement trompé. J'avais fait confiance à cet idiome, j'avais cru aux paroles de la jeune fille. Je leur avais arrangé un mariage et en réponse, elles m'avaient aveuglé avec des mensonges. Nous n'avions plus qu'une seule issue, contacter les parents de cette jeune fille et découvrir toute la vérité. Mais ensuite, j'ai réalisé, pourquoi ne pas demander directement à la jeune fille elle-même? Peut-être qu'elle de elle-même pour retrouver rien. Si sera très difficile maintenant. Il s'est enfui il y a plusieurs heures. Alors, que nous n'y l'avons découvert que le soir. Il est parti à 4 heures du matin. Qui sait où il est maintenant? Je regarde la jeune fille et, sérieusement, je lui ai dit, j'ai 2 questions à te poser et j'espère que tu répondras honnêtement et sans hésitation. Elle a dit, je suis prête à dire toute la vérité sur rien. J'étais surprise, elle continuait à appeler Rihan son frère et non son mari. Je lui ai demandé d'un ton sévère, le considères-tu vraiment comme ton frère, ou est-il vraiment ton frère? Pourquoi est-ce fait tout cas? Elle s'est Tuesday, comme plongée dans ses pensées. Non, a-t-elle immédiatement répondu. Si n'est pas mon frère. Je demande sacement. Alors pourquoi est-ce fait tout cas? Pourquoi l'as-tu papas et maintenant, tout à coup, tu l'appelles frère. Vous nous avez tous les deux tromps. Rihan nous amènes en bateau et c'est enfui. Mais souviens-toi, nous le retrouverons très bientôt et il sera condamné mort. Mais la fille resta absolument calme en me regardant. Elle dit dans les yeux, crois-moi, qu'on ne reverra pas. Il reviendra bientôt. Il sait très bien où il peut aller et où il n'y peut pas aller. Et surtout, maintenant qu'il est mon mari, je suis sa responsabilité. Il n'est pas de ceux qui s'enfuient et laissent quelqu'un derrière eux. Ces paroles. Mon stupéfait. Elle parlait avec une telle confiance que Rihan reviendra. Est-ce vraiment possible? Pourquoi est-ce sur qu'il reviendra? Demandai-je sérieusement. Elle soupira profondément et dit, si tu écoutes toute mon histoire, pas te mine que tu changeras d'avis et que tu comprendras la vérité. Je me suis tué. J'ai réalisé que cette fille tenait bon. Si je continuais à poser des questions, je ne prendrais pas davantage sur la vérité. Je m'appelle Natsia. Comment que-t-l. Ma sur année était fiancée à Rehan depuis enfant, il était courageux et intrépide. Il n'y reculait presque jamais. Face à la père, il était le fils de l'oncle de mon père, mon cousin, le frère. De mon père le respectait beaucoup et lui faisait entièrement confiance. Quand il a fiancé ma sœur à Rehan, il a commencé à venir souvent chez nous. Il est devenu un membre de notre famille. J'ai continué l'écouter en silence. L'atmosphère dans notre village était assez étrange. Un soir, Rehan est venu chez nous pour rencontrer notre cousin. Ce jour-là, Abu n'était pas à la maison. Rehan était déjà venu chez nous plusieurs fois et était presque considéré comme un membre de la famille. Ce soir-là, il n'y avait que ma sœur et moi, personne d'autre à la maison. J'étais dans la cuisine et je préparais du pendant qu'il était assez à discuter. Tout semblait normal mais soudain, on a frappé fort à la porte. J'ai eu peur. Abu est-il soudainement revenu? J'ai rapidement regardé par la porte et que j'ai vu ma fille. Trois ou quatre hommes se tenaient dehors. Leurs visages étaient menaçants et leurs intentions étaient, elles étaient dangereuses.
C'était evident et leur apparence, c'était des gens inhabituels, des bandits. J'étais submergé par la peur, mais l'idée rien by soi avec nous m'a un peu calme. Ouvrez la porte. O nous allons la défenseur. Quelqu'un a crié d'une voix rauque et lourde, d'une voix tremblante, j'ai répondu. Nous n'y sommes que deux filles à la maison. Si vous plaît partez? Mais l'une d'elles a ri d'une air moqueur et a dit, nous savons tous bien que jeune homme vient d'entrer chez vous sans vouloir nous tromper. Rien a entendu le bruit et est sorti. Il a ouvert la porte et m'a fait signe de rentrer. Je suis parti précipitamment, car je me suis caché dans la pièce. Mais j'ai parfaitement entendu tout ce qui s'est passé. Dehors, rien s'est face à ces bandits. L'un d'eux a dit quelque chose de dégoûtant. Rien a alors bouilli, mais il a retenu sa colère. Il a agi sagement, car ils étaient encadrés au 5 et il était seul. Si une bagarre avait éclaté et qu'il lui était arrivé quelque chose, il aurait pu se battre. Nous serions restés seuls à la maison. Alors il a calmement essayé de les convaincre et a finalement réussi à les chasser. Mais cela a commencé à se produire presque tous les jours. 3 ou 4 salades se tenaient près de chez nous. Desquabu est sorti, ils ont commencé à nous harceler. Puis, une nuit, quelque chose s'est produit qui a changé notre vie à jamais. Ma souris dormait dans sa chambre. Dans l'obscurité de la nuit, nous avons soudain entendu un bruit sourd. Quelqu'un essayait d'escalader la fenêtre. À ce moment-là, rien fait-il à vous de ses propres yeux comme l'un des scélérats. S'apprêtait à entrer par effraction dans la pièce. Il n'a pas pu supporter que ces bandits tentent d'entrer par la force. Une bagarre a éclaté, une bagarre qui a changé notre destin. Dans cette bagarre, ma sœur Natia est morte et Rahan. Fait a commis un acte pour lequel il a été condamné à mort. Mais les vrais criminels n'ont jamais été ces jours-là. Si nous avions eu de l'argent, si nous avions eu du pouvoir, peut-être que rien n'y serait arrivé. Mais dans ce monde il n'y a pas de justice pour les fables. Tout ce que Rahan fait a fait, il a fait par honneur. Il n'est pas verse de sang innocent. Il s'est battu pour notre honneur. En vérité, nous n'étions pas des criminels. Natia a dit d'une voix étranglée par les larmes. Ces gens ont empoisonné nos vies. Sans raison. Ils étaient obsédés par l'idée de nous déshonrer. Puis elle a fait une confession surprenante. Mire, rien by maricon tous ces plans. Même pendant cette réunion, j'étais sous le choc. Même ma mère m'a dit, elle est pleure, qu'elle se sacrifierait. Essaie de fille, mais elle ne voulait pas que son fils soit puni. Natia a dit cela en sang latent dot la famille de Rahan avait bien plus besoin de lui que de moi. Même si je mourais, personne n'y pleurait. C'est pourquoi ils m'ont sacrifié pour sauver Rahan. Tout fait fait partie du plan. Rahan, mon frère, cette nuit-là, est allé voir un avocat célèbre de la ville. Cet avocat avait une dette envers Rahan. Un jour, Rahan lui a sauvé la vie. Quand tout le monde s'est détourné de lui, Rahan a pris sa défense. Il a repoussé les bandits à la mine et la hôpital. Maintenant, cet avocat a décidé de lui rendre la parole. L'affaire a été portée devant le tribunal et la vérité a éclaté. L'innocence de Rahan, mon frère, a été prouvée et elle a été acquitte avec honneur. Si, à sa place, Rahan avait trouvé une autre personne honorable. Peut-être, l'aura-t-il fait.